আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু হুসেন ফ্যামিলি ব্লগস। আজকে আপনার সাথে সুন্দর একটা ভিডিও নিয়ে আইলাম। আজকে আমরা ওল্ডাম থেকে ব্রহ্মস যারাম বার্মিংহাম মাদারো খেলে গিয়ে যারাম আপনার লোক শেয়ার করলাম। আজকে আমার এক বাগনার তারা ক্ষীর মুখো দিতা আর আমরা সকলে দাওয়াত দিছেন, দেখো একটু শেয়ার করিলাই। তো তারা বাচ্চারা ক্ষীর খাবাইবা, বাচ্চার 9 মাস হয়েছে আর আমরা দাওয়াত পাইলাম, কই আমরা গিয়া খাই, দেখো শেয়ার করিলাই। বড় মুভি বার্মিংহাম মাদারো আমরা গেছি যে তার গোটাও দেখাইলাম, খানিও দেখাইলাম। দেখতে পারে মার্শাল্লাহ অনেকগুলো খানি, অনেক বড় একটা পার্টি হয়েছে, অনেক মানুষ আমরা গেছি, ম্যানচেস্টার ওল্ডাম সকল জায়গা থেকে গেছি। এর মাঝে লগে আছেন রয়না সকাল ব্লগস, আমার লগে আছেন, অবশ্য আপনাদের জানোই নই, তাইলে তুই এত খুঁজতা খাই না, লগে 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 আঠি। দেখো আমার বইনে কত সুন্দর খানা রেডি করছেন। আর আমরা যার পর গেছি, বাইর নামটা হইল জাকির হুসেন। লন্ডনও এটা আছে, বাংলাদেশের যে জিনিসগুলা করুন ক্ষীর খাবানি সকল থেকে করুন, বাংলাদেশ থেকে জিনিস লন্ডনও আছে। তো আমি তো ক্ষীর দেখলাম না, খালি তো মাছই দেখলাম, বাচ্চারা তো ক্ষীর খাবানি দেখা যান না। তো মনে হয় সামনে দিয়ে আইব, আপনার দেখতে দেখাও কা, তুই আর আইবা না, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবা না। কত মজা রাখলে দেখতে পারা, দেখতে পারা কত সব আইটেম বানানো হয়েছে। দেখতে পারা মজার জিলাপি মিষ্টি সকল তুই আছে। এর মাঝে আমার ঘরের মালিকে দেখতে পারা আবিদ ক্ষীর ইটিং পার্টি, এটা লেখকে দিয়েছেন তারা, মার্শাল্লাহ কত সুন্দর লাগে। আবিদ ক্ষীর ইটিং পার্টি, আজকাল কেকও বানানি হয় দেখতে পারা। এর মাঝে অনেকগুলো চাও দেখতে পারা, এটার লগে রেডি, মনে হয় কেক ভিজাই ভিজাই খাইবা। আশা করি ভিডিওটা আপনার কাছে ভালো লাগবো, কত সুন্দর একটা পার্টির ভিডিও দিলাম। আর মাঝে বাচ্চাদের ক্ষীর খাওয়া নিব, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবা না, আর সাবস্ক্রাইবটা করবা, আগামীতে ভিডিওটা কুইক পাইলিবা। তারা কেক কাটিলে না, আর গরুর মাঝে অনেকগুলো মিষ্টি বানানি হয়েছে, দইও বানানি হয়েছে। যে বইনের ঘরে গেছি, মার্শাল্লাহ বেবি দেখতে পারা, আর বেবিটা দেখানি হয়েছে। আর সব বেবিটা দেখে মার্শাল্লাহ কইবা, আর বাচ্চার লাগে দোয়া করবা। আর আপনারা তো ক্ষীর খাওয়াইতে পারলাম না, এটা খালি বেবির লাগি, বেবি ক্ষীর খাইবা, আর কেউ খাইতে নাই। আর কত মজার চা তারা বানাইছে দেখোকা, দেশের স্টাইল ঠিক। আমি আছি আপনারা লগে গেছি না, কই আপনারা দেখাই কিছু জিনিস, বই একটু কম মাতি মাইতে আপনারা দেখাই। এই দেখতে পারে আসলে অনেকগুলো ড্রিঙ্ক বানানো নিয়েছে, আর দেখতে পারলে এটা হোম মেড সকল তুই।
আর দেখতে পারলে হোমমেড ইয়োগার্ট বানানো হয়েছে, খুব মজার, আসলে টেস্টি হয়েছে। বইনে যে বানাইছেন, থ্যাংক ইউ আমার বইনে, যে অত কষ্ট হলেই বানাইয়া খাওয়াইছেন, মিষ্টিও বানাইছেন, এমনি ইয়োগার্টও বানাইছেন, খুব আসলে টেস্টি। আর এমনি তো বুঝতে পারলাম ক্যামেরাটা খেয়ে করে রায়না শহর ব্লগস, ক্যামেরার লাগে এক নম্বর বালা করতে পারে, এর মাঝে কুকিংয়ের লাগে তাই বালা। তো মজার মিষ্টি দেখতে পারলাম, মিষ্টিটা খুবই ভালো, এটার ভিতরে ভেরি জুইসি। আর দেখতে পারলাম বইনি রসমলাই বানাইছেন, আসলে ভেরি নাইস, রসমলাই টেস্টি। আরও দেখতে পারা আমরা দেশি ইলিশে মাছ, মাছের মধ্যে একটা হয়েছে খুব মজার, মজার একটা খারি। আর আসলে আমরা এক রাত থাকছি, এটা হইলো পরের দিন যে বাইরে রাঁধছি আমরা, আবার আগে বাইরে বড় বড় কিং প্রন ইলিশা রাঁধছেন, আমরা বিদায়ের সময় খাইয়াছি এখানটায়। দেখতে পারা অনেকগুলা মাছের তরকারি রাঁধছেন, আমরা আবার আগে রান্ধা হয়েছে, খুব ফ্রেশ খাইয়া যায়। দেখতে পারা টমেটোর কালারটা খুবই মজার, টমেটোর শুকা, এর মাঝে রূপচান্দাও আছে, মাছটা খুবই মজার মাছ। রোস্টও দেখতে পারা, আমার বইনের আর বাইর ডবল মানে কষ্ট হয়ে গেছে। আমরা বোন দেখতে পারে রান্নার লাগে আসলে খুব বালা, বালা একজন শেফ, বইনের রান্নাটা খুবই মজা। ও আমরা আবার আগে খারাম খাইয়া বিদালই লিমু, ও বাইর লগে খারাম করে মালিক জাকির হুসেন, বাইর করে পার্টি গেছি, আমার শালা লয়ে আমার ছোট ভাই। আমরা আবার আগে খাইলে অনেক দূর থেকে আইতাম, বাট 1.5 hours ড্রাইভ, তো আবার আগে খাইয়া বিদায় হইলাম। খুবই মজার তরকারি হয়েছে সকলটি। আর এখান তো বললেছি হইতাম ভাই আমরা সকলে যে অত সুন্দর সুন্দর প্রেজেন্ট দিছেন বইনে, আর ভাইয়ে আমরা সকলরে কাপড় পিন্ধাইয়া দিছেন, সুন্দর সুন্দর কাপড় দিছেন, বাচ্চাদেরও কাপড় দিছেন, সকলরে কাপড় দিয়া দিছেন। আর আমার মনে হয় ডবল এক্সট্রা দেওয়া হয়েছে, আমারে বেশি দেওয়া হয়েছে, দুলাভাই হিসাবে আমার একটু বেশি দিছেন। So thank you very much by Zakir Hussain and his wife. এত কষ্ট করে আয়োজন করছেন। আসলে চাইছিলাম না নামটা কইতাম, বইনের নামটা কইলে রত্না বেগম, আসলে খুব ভালো একজন বই, আসলে সকলকে লুক আফটার করেন। তো ভালো থাকুক, ইনশাল্লাহ আগামীতে আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাইবা। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।